也不是非此即彼的单选题，不能搞简单的千篇一律、复制粘贴。一个国家走向现代化，既要遵循现代化一般规律，更要立足本国国情，具有本国特色。什么样的现代化最适合自己？本国人民最有发言权。发展中国家有权利也有能力基于自身国情自主探索具有特色的现代化之路。要坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，把国家发展进步的命运牢牢掌握在自己手中，尊重和支持各国人民对发展道路的选择，共同绘就百花齐放的人类社会现代化新图景。我们要树立守正创新意识，保持现代化进程的持续性。面对现代化进程中遇到的各种新问题、新情况、新挑战，政党要敢于担当，勇于作为，突破思想观念束缚，破除体制机制弊端，探索优化方法路径，不断实现理论和实践上的创新突破，为现代化进程注入源源不断的强大动力活力。要携手推进全球治理体系改革和建设，推动秩序朝着更加公正合理的方向发展。在不断促进权力公平、机会公平、规则公平的努力中，推进社会现代化，弘扬利己达人精神，增强现代化成果的普惠性。人类是一个一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。任何国家追求现代化，都应该秉持团结合作、共同发展的理念，走共建共享共赢之路。走在前面的国家应该真心帮助其他国家发展，吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；阻挡别人的路，也不会让自己行得更远。要坚持共享机遇，共创未来，共同做大人类社会现代化的蛋糕，努力让现代更多更公平惠及各国人民。坚决反对通过打压遏制别国现代化来维护自身的发展特权。我们要保持奋发有为姿态，确保现代化领导的坚定性。现代化不会从天上掉下来，而是要通过发展历史主动精神干出来。作为现代化事业的引领和推动力量，党的价值理念、领导水平、治理能力、精神风貌、意志品质，直接关系国家现代化的前途命运。自胜者强，
政党要把自身建设和国家现代化建设紧密结合起来，踔厉奋发，勇毅笃行，超越自我，确保始终有信心、有意志、有能力应对好时代挑战，回答好时代命题，呼应好人民期盼，为不断推进现代化进程引领方向、凝聚力量。女士们、先生们、朋友们，实现现代化是近代以来中国人民矢志奋斗的梦想。中国共产党100多年团结带领中国人民追求民族复兴的历史，也是一部不断探索现代化道路的历史。经过数代人不懈努力，我们走出了中国式现代化道路。中国共产党第20次全国代表大会提出，要以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是人口规模巨大、全人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调，人与自然和谐共生，走和平发展道路的现代化，既基于自身国情，又借鉴各国经验，既传承历史文化，又融合现代文明，既造福中国人民，又促进世界共发展，是我们强国建设、民族复兴的康庄大道，也是中国谋求人类进步、世界大同的必由之路。我们将坚持正确的方向、正确的理论、正确的道路，不动摇，不走改旗易帜的邪路。我们将始终把自身命运同各国人民的命运紧紧连在一起，努力以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，为人类对现代化道路的探索提供新助力，为人类社会现代化理论和实践创新做出新贡献。中国共产党将致力于推动高质量发展，促进全球发展繁荣。我们将加快构建新发展格局，不断扩大高水平对外开放，持续放宽市场准入，让开放的大门越开越大。随着中国现代化产业体系建设的推进，我们将为世界提供更多更好的中国制造和中国创造，为世界提供更大规模的中国市场和中国需求。我们将坚定支持和帮助广大发展中国家加快发展，实现工业化、现代化，为缩小南北差距
实现共同发展提供中国方案和中国力量。我们愿同各国政党一道，推动共建“一带一路”高质量发展，加快全球发展倡议落地，培育全球发展新动能，构建全球发展共同体。中国共产党将致力于维护国际公平正义，促进世界和平稳定。中国式现代化不走殖民掠夺的老路，不走国强必霸的歪路，走的是和平发展的人间正道。我们倡导以对话弥合分歧，以合作化解争端，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，主张以团结精神和共赢思维应对复杂交织的安全挑战，营造公道正义、共建共享的安全格局。世界不需要新冷战，打着民主旗号挑动分裂对抗，本身就是对民主精神的践踏，不得人心，贻害无穷。中国实现现代化，是世界和平力量的增长，是国际正义力量的壮大。无论发展到什么程度，中国永远不称霸，永远不搞扩张。中国共产党将致力于推动文明交流互鉴，促进人类文明进步。当今世界，不同国家、不同地区各具特色的现代化道路，植根于丰富多样、源远流长的文明传承。人类社会创造的各种文明，都闪烁着璀璨光芒，为各国现代化积蓄了厚重底蕴，赋予了鲜明特质，并跨越时空，超越国界，共同为人类社会现代化进程做出了重要贡献。中国式现代化作为人类文明新形态，与全球其他文明相互借鉴，必将极大丰富世界文明百花园。女士们、先生们、朋友们，一花独放不是春，百花齐放春满园。在各国前途命运紧密相连的今天，不同文明包容共存，交流互鉴，在推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明百花园中具有不可替代的作用。在此，我愿提出全球文明倡议。我们要共倡尊重世界文明多样性，坚持文明平等、互鉴、对话、包容，
以文明交流超越民隔，文明互鉴超越文明冲突，文明包容超越文明优越。我们要共同倡导弘扬全人类共同价值：和平、发展、公平、正义、民主、自由，是各国人民的共同追求。要以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，不将自己的价值观和模式强加于人，不搞意识形态对抗。我们要共同倡导重视文明传承和创新，充分挖掘各国历史文化的时代价值，推动各国优秀传统文化在现代化进程中实现创造性转化、创新性发展。我们要共同倡导加强国际人文交流合作，探讨构建全球文明对话合作网络，丰富交流内容，拓展合作渠道，促进各国人民相知相亲，共同推动人类文明发展进步。我们愿同国际社会一道，努力开创世界各国人文交流、文化交流、民心相通新局面，让世界文明百花园姹紫嫣红，生机盎然。中国共产党将致力于加强政党交流合作，携手共行天下大道。我们愿同各国政党和政治组织深化交往，不断扩大理念契合点、利益汇合点，以建立新政党关系，助力构建新型国际关系，以夯实完善全球政党伙伴关系，助力深化拓展全球伙伴关系。中国共产党愿继续同各国政党、政治组织一道，开展治党、治国经验交流，携手同行现代化之路，在推动构建人类命运共同体的大道上阔步前进。女士们、先生们、朋友们，人类社会现代化的征程免遭遇坎坷，但前途终归光明。中国共产党愿同各方一道努力，让各具特色的现代化事业汇集成推动世界繁荣进步的时代洪流，在历史长河中滚滚向前，永续发展。谢谢大家。感谢习近平总书记发表重要主旨讲话。习近平总书记在讲话中深刻阐述了中国共产党关于政党如何探索现代化道路的系统思考和主张，提出全球文明倡议，这是中国共产党
着眼推动构建人类命运共同体提出的又一重要倡议，表明中国共产党同各国政党和政治组织携手同行现代化之路的真挚意愿。现在，请南非非洲人民大会主席总统拉马福萨发言。Thank you, General Secretary of the Communist Party of China, President Xi Jinping, members of the Central Committee of the CPC, leaders from political parties, trades and friends. It is indeed an honor and a privilege to represent the African National Congress of South Africa in this high-level dialogue with world political parties. President Xi, allow me to extend congratulations and wishes to you on your unanimous election as president by the National People's Congress. We look forward as the ANC to deepening the bonds of cooperation that you yourself have always championed. The African National Congress is a liberation movement that is steeped in the traditions of revolutionary progress. Central to our mission is to defend humanity against all social and economic ills. We therefore seek to advance the best in human civilization. We negotiated an end to apartheid as South Africans and forged a democratic consensus through dialogue with our enemies. From this experience, we learned the profound lesson that continues to inform our principled position on many global issues, and that is dialogue is always to be preferred to violence. Our history of conflict has instilled in our people a great appreciation of the value of social cohesion, of unity in diversity, and of tolerance and respect. We therefore readily align ourselves with the four calling-ons articulated by President Xi, which call on all countries to respect the diversity of human civilizations and perspectives while advancing the common values of humanity. We support the call by President Xi for dialogue and cooperation, that all peoples should join hands in advancing the development and progress of human civilizations. This approach is becoming even more important as the world confronts challenges that have the potential for great devastation. Today, we are faced with the effects of climate change, global pandemics, terrorism, conflict, and rising geopolitical tensions. At the same time, we are called upon to end poverty, hunger, unemployment, illiteracy, and the inequality that exists within and between nations. The recent COVID-19 pandemic has demonstrated both the extent of global inequality, the power of solidarity and cooperation. As countries of Africa, we are grateful for China's support for our continental response to COVID-19 and for those within the international community that stood by the countries of the global South as they confronted this devastating disease and its consequences. Our
Our commitment to the best values and practices in human civilization necessarily places us on the side of the oppressed, the poor of the world. South Africa applauds China's principled foreign policy posture, as it is based on the principles of non-interference and mutual benefit. We are keen that these principles are strengthened and directed at developmental initiatives that are critical for our collective success as nations of the global South. The ANC continues to respect the United Nations and its charter as the basis for international law. We continue to call for the reform of international institutions, including the UN Security Council, the global financial institutions, to foster peace, stability, inclusive growth, and a development path that leaves no one behind. We are opposed to a unipolar world order driven by unilateralism and continue to strive for a multipolar global order that is based on mutual respect and the creation of a win-win partnership. The idea that there should be harmony between humanity and nature is an ancient value that we need as we reverse the effects of climate change threats. Comrades and friends, we live in difficult times. The global economy is under pressure. Multilateralism is severely challenged, and there are great threats to the peaceful world order. As nations of the South, we cannot accept the increasing burden of global inequality and poverty. Yet, we are not powerless in the face of such difficulties. Progressive internationalism requires building alliances and solidarity amongst like-minded parties in both the South and the North. It requires bold advocacy for the fundamental transformation of the global balance of forces, a radical restructuring of global governance, and the forging of a progressive global movement. Through engagement of this nature, I believe that we can continue our cooperation towards a peaceful, prosperous, and equitable world order. I thank you for this opportunity. The African National Congress of South Africa is pleased to participate in this dialogue. Thank you.感谢拉马福萨主席的发言。现在请委内瑞拉统一社会主义党主席、总统马杜罗发言。Nuestro saludo, querido compañero, secretario general del Partido Comunista Chino, a todos los camaradas de su dirección. Quiero ratificar nuestro saludo. Quiero ratificar nuestro saludo. Presidente Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista Chino, presidente de la República Popular China, saludo a la dirección del Comunista Chino, a todo el pueblo de la China, nuestro hermano pueblo chino, y saludar a la vez a los presidentes presentes en este diálogo político mundial y a todos los partidos y organizaciones y fuerzas políticas del mundo. El Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido joven,
dirigido el calor de la revolución bolivariana, fundado por nuestro comandante Hugo Chávez Frías. El partido que nació bajo las banderas de la construcción del socialismo, desde nuestras raíces libertarias, desde nuestras raíces profundas, latinoamericanas, caribeñas, un partido que nació como una fuerza social y política, al calor de la lucha contra el imperialismo norteamericano y su obsesión de hegemonizar y dominar a nuestra América. Que nació el calor de la lucha por construir, por el hermano presidente Xi Jinping, construir en nuestra patria un modelo propio, económico, social, político, el socialismo en el siglo XXI, el socialismo bolivariano del siglo XXI, a nombre de las bases, de los líderes y las lideresas de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, les envío todo nuestro compromiso en el trabajo y en la lucha diaria de construir, como estamos construyendo, una alternativa al capitalismo salvaje, al capitalismo neoliberal, al hegemonicismo imperialista, una alternativa independiente, soberana. Como ustedes saben, Venezuela ha sido víctima en los últimos años de un acoso, de una agresión permanente. Más de 900 medidas coercitivas unilaterales, sanciones criminales se han impuesto sobre nuestro país. Y nuestro pueblo, con una gran conciencia, ha resistido a estas medidas, a estas agresiones, y hemos pasado de una etapa intensa de resistencia, a veces una resistencia dolorosa, a una etapa de recuperación, a una etapa de crecimiento que nos debe llevar hacia etapas superiores de desarrollo y de prosperidad social y económica para nuestro pueblo. Observamos el mundo, cómo se trata de poner a prueba la energía maravillosa de los pueblos que buscan independencia, paz, igualdad, desarrollo. Cómo se intenta imponer un modelo unipolar, hegemonicista, desconociendo la diversidad de la civilización humana, desconociendo la diversidad del poder cultural, espiritual y político de los pueblos. Ya eso es imposible en el siglo XXI. Los tiempos de los imperios se acabaron. Los tiempos de los pueblos han llegado para ahora y para siempre. Que nadie dude eso, compañeros del mundo, presidentes, líderes políticos del mundo. Que nadie dude que ha llegado el tiempo de la articulación de un nuevo mundo, que nosotros llamamos el mundo multipolar, el mundo multicéntrico, el mundo de la independencia y la articulación y la integración de los pueblos. Ese mundo amerita de mucha conciencia, de mucha unión, de mucha capacidad política, de liderazgo, y amerita también de mucho diálogo, de mucha coordinación, amerita también de mucho esfuerzo, de mucha perseverancia en el camino correcto de construir una civilización
como ha planteado el compañero Xi Jinping, una civilización que permita hacer brillar la diversidad hermosa de la cultura y de la fuerza de los pueblos del planeta. Una comunidad de destino compartido. Compartimos ese concepto plenamente, la comunidad de destino compartido. Y creemos que ha llegado el momento de la historia, el momento de los pueblos. Ahora sí ha llegado la hora de los pueblos para construir modelos alternativos al capitalismo salvaje, al capitalismo neoliberal, modelos alternativos al hegemonicismo, al chantaje económico, al intento de imponer a través de la coerción, del chantaje, de la agresión, imponerle a nuestros pueblos su dominación. Venezuela se ha resistido. Y yo les puedo decir, compañeros del mundo, aquí está Venezuela, nuestra patria de pie, victoriosa y avanzando en los caminos de la independencia, de la paz. Nuestro presidente Xi Jinping, cuente con todo el apoyo de Venezuela, de nuestro pueblo y del Partido Socialista Unido de Venezuela para el empeño de construir una civilización donde quepamos todos, donde tomemos el camino del desarrollo, de la igualdad, del vivir viviendo, como dicen nuestros indígenas, nuestros aborígenes profundos, el vivir viviendo de la humanidad, una nueva civilización de paz, de armonía, de unión, de desarrollo compartido. Le damos todo nuestro apoyo a esta iniciativa global y estoy seguro que los años que están por venir, bajo el esfuerzo de todos los pueblos del mundo, serán años esplendorosos de logros y de avances. Así estamos seguros de Venezuela. Muchas gracias, presidente Xi Jinping. Muchas gracias, presidente y compañeros del mundo.感谢马杜罗主席的发言。现在请塞尔维亚前进党主席、总统武契奇发言。Honorable friends, presidents from different political parties and countries from all over the world, members of Central Committee, most honorable friend, President Xi Jinping, congratulations on your historic third term as president of your great country. This remarkable achievement is a testament to your unwavering dedication to serving the Chinese people and advancing the prosperity and stability of our nation. Under your leadership, China has achieved continuous economic growth and has become a leading global power. Your visionary approach to development, your commitment to innovation, and your steadfast focus on building a better future for all of the mankind. Dear friends, as you embark on this new term as president, I have no doubt that you will continue to lead China with wisdom, strength, and compassion. Your leadership is more critical than ever as the world faces unprecedented challenges that demand bold and visionary solutions. My dear friends, a great leader and guarantor of security, China has the privilege of being led by a visionary like President Xi. I would like to start my speech by quoting my friend, architect of peace, President Xi Jinping. He once observed that peace is like air and sun. We hardly notice him. None of us can live without peace. The entirety of my public service and my diplomatic discourse is based on my ambition to promote peace, solidarity, and cooperation amongst the peoples and nations
that comprise the humanity. What a difficult task that is, especially today in this ever-changing world full of disparity, inequality, and hatred. Dear friends, that is why it represents a great privilege to be able to address this esteemed gathering. As the highest representative of the Republic of Serbia, which is the biggest country in the Western Balkans, and at the same time, I do represent, I believe, by far the biggest party in the Western Balkans, which is Serbian Progressive Party. I wish to celebrate the remarkable achievements and contributions of China and to reaffirm our commitment to the strong and prosperous relationship between our two nations. Under the leadership of President Xi Jinping, China has become a global economic powerhouse. In recent years, China has made remarkable achievements in the area of science and technology. It became a leader in the fields of artificial intelligence, quantum computing, and space exploration. The world looks to China for innovative solutions that can help us tackle the challenges of the future. The Belt and Road Initiative has become an important project that has brought nations closer together and fostered economic cooperation. China has shown the world that it is possible to achieve great things while remaining committed to the cause of global peace and understanding. Also, China has played a crucial role in the international community promoting mutual respect, cooperation, and peaceful relations with other countries. And I need to say one thing. At least I believe that I'm well known throughout the world that as a guy that is not flattering anyone. But I had to say everything that I have just said about Xi Jinping because we got a lot, we took a lot from the cooperation with China and from learning many things from President Xi, and we'll keep on doing so. Friends, our generation as well as generation of our children are both living in harsh times full of challenges. The COVID-19 pandemic has shaken many healthcare systems, challenging global solidarity. We live in a world that is increasingly complex and interconnected. That is precisely the reason why we must continue to emphasize the importance of peace and stability. Instead of a general economic recovery accompanied by the optimism and well-being of humanity, we are witnessing rapid changes today that are certainly not positive. Many people all over the globe spend their lives fearing for a mere existence, and millions fear for their lives. We must, therefore, remain committed to the ideals of innovation, reform, and progress. We must ensure that the benefits of growth and development are shared equitably among all members of society. It is by looking at a positive example of China that we are able to adjust the moral compass of our diplomacy. We all together, leaders of the country and leaders of the political parties, need to build a new world based on multilateralism and strict adherence to the founding charter of the United Nations. It is our duty that the basic postulates of the charter are never interpreted, but carried out to the full extent. There is an ancient Chinese proverb that President Xi so often mentions. Let us replace weapons of war with gifts of jade and silk. Any global challenge must be solved through diplomatic dialogue and by peaceful means. Peace in itself is also the starting point for balanced progress, which in turn is a prerequisite for the eradication of poverty. The UN Agenda 2030 focuses on sustainable development, insisting that all countries must have equal rights in achieving their legitimate economic goals. The crisis caused by the coronavirus pandemic has had the biggest economic impact on supply chain disruption. A sustainable world economy is possible only in a well-balanced multilateralism. President Xi once also said that countries around the world are like passengers on the same ship who share a common destiny. Just like the People's Republic of China, the Republic of Serbia advocates strict compliance with the basic principles of international law. The UN Charter does not distinguish the big and the small, the strong and the weak, but it rather establishes rules of conduct amongst equals. Although we are aware that not all countries have the same strength, China and we from Serbia insist on the fact that all states must have equal rights and equal voice in the highest political forums, such as the General Assembly of the United Nations. Dear friends, China as a permanent member of the Security Council was always committed to preserving the peace and has always provided Serbia with diplomatic support
for our territorial integrity and our attempts to defend the international legal order. We are grateful to the People's Republic of China for its down-to-the-letter respect of the United Nations Resolution 1244, which guarantees peace and integrity to our country. Needless to say, Serbia's full diplomatic capacity supports the One China policy and the territorial integrity of all your countries. Our partnership over the decades has only grown stronger through common diplomatic approach to relevant issues and often through concrete joint actions. The Serbian constitutions, even of 1835, states that every slave who set foot on Serbian soil becomes a free man. And today's Chinese constitution obliges the People's Republic of China to adhere to the path of peaceful development. I believe that the love that our people have for freedom and peace further strengthens our traditional friendship. The Chinese involvement in infrastructure, energy and mining sectors in Serbia has significantly boosted our economy, creating jobs and opportunities for our citizens, and has helped promote cooperation and exchange between our two nations. 2 direct flights between China and Serbia to Beijing and Tianjin, introduced last year, are of great importance for increasing tourism traffic. Over 30 Chinese companies plus 2 major Chinese tour operators had an opportunity to meet with their Serbian colleagues and Serbian tourists and explore the possibilities for future cooperation. The number of Chinese tourists increased 9 times from 2013 to 2019, and Serbia was the first country in the CEE region to abolish visas for Chinese citizens as early as 2016. Having in mind other aspects of our economic relations, I would like to make a short review of the exponentially fast growth of our exchange. The value of total merchandise trade with the People's Republic of China has increased 340% in the last 10 years. In the past 10 years, we have increased Serbian exports to China 182 times. And from a statistically negligible $6.4 million, our exports have reached more than 1.2 billion. China is also among the top 5 economic partners of Serbia, as it ranks high in terms of total merchandise trade, as well as the value of our exports and imports. Moreover, the People's Republic of China is also on the list of top 10 largest investors into the Serbian economy. Furthermore, the most significant area of cooperation between Serbia and China in recent years has been the implementation of our most important infrastructure projects. China has helped in the construction of important infrastructure projects in Serbia, including the modernization and construction of roads, bridges, railways. The most significant projects include the construction of the Danube Bridge in Belgrade, the modernization of the Belgrade-Budapest Railway, and the reconstruction of the Ruma-Šabac-Loznica road. In addition, China has invested in the development of industries in Serbia, including energy, technology, agriculture, and tourism. In summary, cooperation between Serbia and China is important for both countries, particularly in the area of infrastructure projects and economic development. Serbia and China also share a long and rich history of cultural exchange, and we are grateful for the opportunity to deepen our cooperation in the areas of culture, education, and science. We appreciate the scholarships that have been offered to Serbian students to study in China, which has helped to create a new generation of young people who are knowledgeable about China's rich culture and history. We must continue to strengthen our cooperation in areas such as technology, innovation, and renewable energy, which will contribute to sustainable development and benefit our citizens. President Xi's Belt and Road Initiative was supported by almost the entire international community. China has signed cooperation document 149 countries and 32 international organizations. In response to climate change, China is working to implement the Paris Agreement with major technological breakthroughs. In June 2022, at a BRICS summit, President Xi called on humanity for peace, development, openness, and innovation to build a high-quality partnership. This call for the advancement of global science and technology governance and enabling more people to access and benefit from the fruits of scientific and technological progress. We in Serbia regard with great hope, knowing that China generously shares a large part of its scientific achievements with our country as well. To promote peace and security and to contribute to addressing global challenges, President Xi proposed the Global Security Initiative and the Global Development Initiative. President Xi is the greatest promoter of dialogue and cooperation, unity, and openness. China follows the path of peaceful development, making efforts to advance global governance and promote an open society with a common future for humanity.
We must adhere to equality and mutual learning, dialogue and inclusivity, overcome cultural barriers through exchange, overcome conflicts between nations. We must once and for all overcome the sense of superiority of civilizations and cultures through peaceful coexistence. In order to understand each other better, we must strengthen international cultural exchange and cooperation, explore the possibility of building a global network for dialogue and cooperation, enrich the content of exchange, expand channels of cooperation, promote mutual understanding and friendship among peoples of all countries so that we can together advance the development of mankind. Dear friends, I would like to express once again our sincere appreciation to China and CPC for its friendship and support over the years. We are confident that our strong relationship will continue to grow and flourish, creating new opportunities for cooperation and progress. Let us work together to build a better world where all people can thrive and live in peace. In conclusion, I would like to come back to the commencement of my address and quote the great leader President Xi once again. Peace is like air and sun. We hardly noticed. None of us can live without peace. May the future bring us peace and the general well-being of humanity. Long live our iron friendship. Long live all our independent and sovereign countries. Thank you very much.感谢武契奇主席的发言。现在请蒙古人民党主席、政府总理奥云额尔登发言。Хятадын Коммунист намын Төв хорвооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга эсэг ноён Си Цзиньпин танд болон Хятадын Коммунист нам ба дэлхийн улс төрийн дээд түвшний яриа хэлцээнд оролцогч эрхэм мөндөд зочид төлөөлөгчдөө улс төрийн намын удирдлагуудаа юуны өмнө Монгол улсын уул усаар холбогдсон мөнхийн хөрш бүгд найрамдах Хятад ард улсын бүх Хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурал болон бүх Хятадын ардын улс төрийн зөвлөдөх зөвлөлийн чуулганууд амжилттай зохион байгуулагдаж эрхэмсэг ноён Си Цзиньпин бүгд найрамдах Хятад ард улсын даргаар 3 дахь удаага сонгогдож зөвлөлийн ерөнхий сайдаар Ли Чан томилогдож эцгийн шинэ удирдлагын баг үүрэгт ажилдаа орж буйд Монголын нийт ард түмнээ төлөөлж Монгол ардын намыг төлөвлөж сэтгэлийн талхал төвшүүлж байгаа юм харна. Си Цзиньпин дарга таны удирдлагын дор бүгд найрамдах ард улс чинэлэг зэрэг арчилсан соёлдсон найрамдалтай орчин үеийн социалист улсыг бүх талаар цогцлон байгуулах 200 жилийн зорилтоо амжилттай ханган хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй. Олон улсын хувьд геополитикийн харилцаа зөрчилд хямралд орж шин тутам олон сорилттой тулгарч буй энэ цаг үед бүгд найрамдах Хятад ард улсын дэвшүүлсэн нарийн дэлхийн хөгжлийн санаачлаг, дэлхийн аюулгүй байдлын санаачлаг, нарийн дэлхийн соёл иргэншлийн санаачлаг, хүрээлүүдийн хүрээнд улс орнууд эрхтгш их таймнаар зэрэгцэн орших яриа хэлцээний зарчмаар толгомцсон асуудлуудыг шийдвэрлэх талыг саналыг Монголын тал бүрэн дэмжиж байна. Харьцан итгэлцэл яриа хэлцээр хамтын ажиллагаа бол
дэлхийн инх тайван байхын хүн төрлөختөн аз жаргалтай сэтгэл хангалуун байж улс орнууд хүчин сэтгэлийн хамгийн чухал баталгаа билээ. Улс төрийн намууд бол төр ба иргэдийн итгэлцлийн гүүр юм аа. Тийм ч учраас улс төрийн намуудын хамтын ажиллагаа харилцан ойлголцол улс орнуудын найрсаг дипломат харилцааны хамгийн чухал түлхүүр асуудал билээ. Дэлхийн улс төр эдийн засгийн гол тодорхойлогчдын нэг бүгд хятадын коммунист нам дэлхийн бусад улс орны улс төрийн намуудын дэд хэмжээний яриа хэлцээрийг санаачлан зохион байгуулж байгаа. Хуулийн цаг үеэ олсон арга хэмжээ өгөөд энэ дэлхийн инхтний төлөөх үйлсэд оруулж буй чухал хувь нэмэр орчин үеийн шинжилгээний олон талт дуу хоолойг илэрхийлэх боломж бүхий үзэл бодлын чөлөөт эндрийг бүрдүүлж байгаад талархал илэрхийлж энэ асуудлыг онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Эрхэмсэг хатагтай ноёдоо эрхэм журмын төгтөө Монгол улс нь бүсдээ зам санаачлагыг анхнаасаа дэмжиж ирсэн бөгөөд цааш бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн төлөө Монгол улсын засгийн газраас дэвшүүлсэн шин сэргийлэх бодлогын хүрээнд нийгэм эдийн засгийн томоохон төслүүдэд харилцан ашигтай түншлэн ажиллахад бэлэн гэдгээ илэрхийлье. Дэлхийн нийтэд тулгамдж буй уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль экологийн тэнцвэрт бус хөгжил, эдийн засгийн өшөөс байдал, ядуурл, олон улсын геополитикийн мөргөлдөөн, хямрал байдал зэрэг улс төрийн намууд өөрсдийн үзэл бодлын хүрээнд нэгдэж нэгдмэл санаа зорилготойгоор хамтран шийдвэрлэх нь энэ цаг үеийн та бидний эрхэм үүрэг болж байна. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараах үзэл сурталын хуваагдал Путин дайны уршиг 100 жил үргэлжилж хүн төрөлхтний хөгжилд цөргөөр нөлөөлсөн гашуун түүхийг бид мартах хэрэггүй юм аа. Улс орон бүхэн бие биенийхээ тусгаар тогтмол бүрээр их байдал сонгосон хөгжлийн зам үзэл бодлын болон засаглалын ялгааг хүндэтгэн үзэж дайны дэлхийг инх тайван байлгаж хүн төрөлхтнийг аз жаргалтай амьдрах суур нөхцөл байдлыг бүрдүүлэхэд энд хорон цугларсан улс төрийн намууд ялангуяа энэ чуулганыг санаачлан зохион байгуулж буй хятадын коммунист нам түүхэн үүрэг гүйцэтгэж чадна гэдэгт миний бие багт итгэлтэй байна. Си Цзиньпин даргын сая хэлсэнчлэн бусдын гэрлийг унтрааснаар өөрийгөө илүү гэрэлтүүлж чадахгүй, бусдын замыг хааснаар хол явж чадахгүй гэдэгтээ санал нэг байна. Дэлхийн улс орнууд хамтдаа инх тайвнаар зэрэгцэн оршиж байж олон өнгийн цэцгэс ургасан үзэсгэлэн дэлхийг бүтээх боломжтой гэдэгтэй ч санал нэг байна. 100 жилийн түүхтэй Аз тивийн анхны улс төрүүдийн намуудын нэг Монгол Ардын намын хувьд орчин үеийн шинжлэлийг гүнзгийрүүлэхэд улс төрийн намын гүйцэтгэх үүрэг хариуцлагатай байх урайнд орцгоон байгуулагдаж байгаа. Хятадын коммунист нам ба дэлхийн улс төрийн дээд хэмжээний яриа хэлцээнээс гарах шийдвэрүүдийг идэвхтэй дэмжиж хамтран ажиллах болов илэрхийлье. Эрхэмсэг ноён Си Цзиньпин танд
ажлын амжилт хүсч Монгол Ардын намын дараа Монгол Улсын ерөнхий сайдын хувьд ойрын хугацаанд бүгд найрамдах улсад хийх албан ёсны айлчлалын үеэр дахин уулзаж хоёр улсын иж бүрэн стратегийн төлөвшлийг шинэ агуулгаар баяжуулах талаар дэлгэрэнгүй санал солилцох боломж олно гэдэгт туттай байна. Орон тоглосон улс төрийн намуудын бүх удирдлагууд та бүхэнтэй Монгол Ардын нам, Монгол Улсын засгийн газар, Монгол улс нээлттэй харилцан итгэлцэлтэй хүчлэн ажиллахад бэлэн байгааг дахин илэрхийлье. Чуулганы үйл ажиллагаанд амжилтсая. 感谢奥运邓主席的发言。下面请大家观看我们为此次对话会准备的短片前录。短片播放之后，我们继续开会。 Roads do not exist in the world, and many people started walking the same path. And roads came into being. The Qingling Mountains, stretching for hundreds of kilometers, are a natural boundary between China's north and south. Li Bai, a poet of the Tang Dynasty, wrote, "The road to Shu is harder than scaling the sky afar." This line showed the difficulty of crossing the Qingling Mountains. If you want to be rich, build roads first. Chinese government is determined to solve this millennium problem. The Lanzhou-Chongqing Railway is a major channel connecting China's southwest and northwest. However, the geological environment along the railway is extremely complex, posing a criticality for construction. The Humaling Tunnel was the last tunnel successfully hauled through along the railway. 当时我们面临最大的困难，就好像在豆腐脑里打洞一样，隧道每掘进不到50公分，都有可能出现变形、塌方。The Humaling Tunnel project presented a tremendous challenge. During construction, sudden silt flows occurred 4 times. Like mudslides, they flooded the tunnel that had been built. 我通过红马岭隧道这173米，只不到5秒钟，但攻克这173米，我们却整整用了6年。In 2017, the Lanzhou-Chongqing Railway was put into full operation. This railway has since become a road leading to a well-off society that delivers an abundance of products from the north and south of the Qingling Mountains to all parts of the country, helping thousands of families get rid of poverty and become rich. 发车。 The afternoon of December 2021, the China Laos Railway officially opened to traffic. Since then, the Laos has entered a new era of rail transport. The Laos is a beautiful country in Southeast Asia, with mountains and plateaus accounting for 80% of its land area. It has been the dream of the Lao people for many years to turn their landlocked country into a land-linked one.
The Belt and Road Initiative has brought an opportunity for the Lao people to realize their dream. In 2015, the leaders of the two countries made a major decision to jointly build the China-Laos Railway. The China-Laos Railway has a staggering bridge and tunnel ratio of 71.1%, including 10 tunnels with a length of more than 5 kilometers each, and 32 bridges with a length of more than 500 meters each. The railway even crosses the Mekong River twice. Crossing mountains and rivers, a beautiful Silk Road of steel was built. นับตั้งแต่ทางรถไฟลาวจีนได้เปิดเป็นทางการก็มีคนมาซื้อข้าวเฮาหลายขึ้นในระยะ6 เดือนผ่านมายอดขายก็ได้เพิ่มขึ้น 180% ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เกินความคาดหมาย และในเมื่อก่อนข้าพเจ้าต้องใช้เวลาประมาณ8-10 ชั่วโมงเพื่อที่จะเดินทางไปชมการแสดงอยู่ที่นครหลวงพระบางมาฮอดปัจจุบันนี้เดินทางด้วยรถไฟลาวจีนใช้เวลาเพียงแค่2 ชั่วโมงเท่านั้น The railway has become a bond of friendship between China and the Laos. Now, the railway is being extended further south and will become a new artery between China and Southeast Asia. เส้นทางสายหนึ่งแล้วทางหนึ่งเส้นทางเสริมสายสัมพันธ์คู่ห่วงอุดมการณ์2 ชาติเฮาจีลาวสามัคคีฮักแพงยืนยาวเคียงข้างกันเดินก้าวสีวิไลพัฒนา Chang'e flies to the moon. Apsara flies in the sky. Romantic imaginations have always been in the genes of the Chinese people. The Chinese people have never stopped chasing their dream to go into space. In the orbit of 400 kilometers above the ground, the Mountain Lab module completed an orbit transposition. In the orbit of 36,000 kilometers from the Earth's equator, 55 satellites compose the Beidou navigation satellite system. On the moon 380,000 kilometers away from Earth, a lunar research station is in preparation. 从2013年我前到1年前再次飞天，这10年中国载人航天事业勇攀高峰，我们有了更广阔的飞行平台，更长的飞行时间，有了中国自己的空间。3、2、1。 Since 2016, China has signed 51 space cooperation agreements or memorandums of understanding with 21 countries and regions and 5 international organizations, sharing the fruits of China's space development with the rest of the world in various ways. 中国空间站向联合国所有的国家开放了，欢迎更多的国家能够加入到空间站的科学实验中来。 Determines the path. Path determines our future. On the path to modernization and the progress of global civilizations, we will forge ahead together. "女士们、先生们、朋友们，我们继续开会。请中央校国家行政学院分管日常工作的副校长、副院长谢春涛发言。见的各位镇长
和政治组织领导人、各位嘉宾、朋友，刚才习近平总书记在主旨讲话中提出了全球文明倡议，强调了尊重文明多样性，坚持文明平等、互鉴、对话、包容主张。我相信一定能够得到广泛的赞同和支持。中国曾经长期居于世界发展的领先地位，但进入近代以后落伍了。多稳居世界第一，建成了世界最大的高速铁路网、高速公路网、机场港口、水利、能源、信息等基础设施建设取得重大成就，全社会研发经费支出居世界第2位，研发人员总量居世界首位，进入创新型国家行列。在此基础上，2022年10月召开的中共20大提出，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民，全面建成社会主义现代化强国，实现第2个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。大会确定，全面建成社会主义现代化强国总的战略安排是分2步走，从2020年到2035年基本实现社会主义现代化，从2035年到本世纪中叶，把中国建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。大会还做出了一系列战略谋划和重大部署。在新中国成立，特别是改革开放以来，长期探索和实践基础上，经过中共18大以来在理论和实践上的创新突破，中国共产党成功推进和拓展了中国式现代化。习近平总书记深刻阐述了中国式现代化的中国特色、
本质要求、重大原则等问题，形成了中国式现代化理论体系。他指出，中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。一是人口规模巨大的现代化，是中国式现代化的显著特征。14亿多人口整体迈入现代化，规模超过现有发达国家人口的总和，这是人类历史上规模最大的现代化，也是难度最大的现代化。二是全体人民共同富裕的现代化，这是中国式现代化的本质特征，也是区别于西方现代化的显著标志。中国式现代化不以资本为中心，而以人民为中心，坚持发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享，坚决防止两极分化，掉进中等收入陷阱。三是物质文明和精神文明相协调的现代化，既要物质富足，也要精神富有，是中国式现代化的崇高追求，防止物质主义膨胀、精神贫乏等痼疾，让全体人民始终拥有团结奋斗的思想基础，开拓进取的主动精神，健康向上的价值追求。四是人与自然和谐共生的现代化，尊重自然、顺应自然、保护自然，促进人与自然和谐共生，是中国式现代化的鲜明特点。中国坚决避免对自然资源肆意掠夺和生态环境恶意破坏，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。五是走和平发展道路的现代化，这是中国式现代化的突出特征。中国式现代化不走殖民掠夺的老路，不走国强必霸的歪路，走的是和平发展的人间正道。我们依靠全体人民的辛勤劳动和创新创造，发展壮大自己，同时为广大发展中国家提供力所能及的支持和帮助。现代化道路没有固定模式，适合自己的才是最好的。然而，在近代以来的很长时间内，现代化似乎就是西方化。要想实现现代化，似乎就必须走西方发达国家的道路。中国共产党坚持独立自主，坚定不移走自己的路，在坚持自己的理念、价值观和基本制度的基础上，吸纳包括西方国家在内的其他国家和地区创造的人类文明共同成果，领导人民探索出中国式现代化道路，用几十年时间走完西方发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定的奇迹。实践证明，中国式现代化走得通、行得稳，是中国实现强国建设、民族复兴的唯一正确的道路。中国式现代